ਹੈਲੋ एवरीवन ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਟੂ ਇੰਡੋ-ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮੋਟਰਸ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਡੰਪ ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ 2022 ਦਾ Peterbilt 389 ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਟਰੱਕ ਕਾਫੀ ਲਿਸ਼ਕ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਲਾਈਟਾਂ ਲੂਈਟਾਂ ਦਾ ਤੇ ਕਾਫੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਤੇ ਗਾਂਹ ਚੱਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕ ਦੇ ਓਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਇਸ ਟਰੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡਸ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਫਰੰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਲ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਆ, ਬਾਈ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਵੀ ਵਿੱਚ ਡਿਸਪਲੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਆ ਕਸਟਮਾਈਜ਼। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ LED ਡੇ ਟਾਈਮ ਰਨਿੰਗ ਲਾਈਟ ਸਾਰਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਬੰਪਰ ਆ ਉਹ ਸਟਾਕ ਰੱਖਿਆ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਘੱਟੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਮਗਰ ਨੂੰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਦੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ID ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਟਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਈਵਨ ਸਾਈਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਈਟਸ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਆ। ਬਾਈ ਨੇ ਆ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੋਮ ਦਾ ਕਰਾਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲੇਅਰਸ ਲੱਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ। ਫੁੱਟ ਸਟੈਪ ਆ ਇਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਣਾ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਹੈਗਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਪਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੱਗੇ ਵਿੰਡੋ ਵਾਈਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਵੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਾਈ ਨੇ ਕਰਾਇਆ ਐਂਡ 8 ਇੰਚ ਦੇ ਪਾਈਪ ਇਹ ਵੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ। ਅਗੇਨ ਇੱਕ ਕਵਰ ਲਵਾਇਆ ਗਿਆ ਆਪਣੇ DPF ਫਲੂਇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਐਂਡ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰੋਮ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕ੍ਰੋਮ ਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਲਰ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਬੈਕ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਿਗਾਹ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਵੀਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕ੍ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਨਿਸ਼ ਆ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸਪਾਈਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਟਰੱਕ ਦੀ ਲੁੱਕ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਲੈਫਟ ਐਕਸਲ ਤੇ ਫਰੰਟ ਐਕਸਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਲ ਹੈਗਾ ਆ 22.5 ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਕ ਦੇ ਵੀਲ ਹੈਗੇ ਆ 24.5 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਲੋ ਜੀ ਮਾਰਦੇ ਆ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਫਲੋਰ ਆ ਨਾ ਇਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਕ ਮਿੱਟੀ ਕੱਟੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਬਾਈ ਨੇ ਵਾਈਟ ਫਲੋਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੇਅਰ ਸ਼ਿਫਟਰ ਤੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਕਾਫੀ ਕ੍ਰੋਮ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਰੂਫ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਲਾਈਟਸ ਲਾਈਆਂ ਆ, ਕ੍ਰੋਮ ਦਾ ਵੱਡਾ ਪੀਸ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੇਜਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਐਕਸਟਰਾ ਕ੍ਰੋਮ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਆ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਜਿਹੜਾ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਡਾਲਰ ਸਾਈਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਪੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਡਾਲਰ ਸਾਈਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਈ ਨੇ ਕ੍ਰੋਮ ਵਰਕ ਇਨਸਾਈਡ ਐਂਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਕਰਾਇਆ ਆ, ਅਸੀਂ ਲਾਸਟ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਸੀ ਯੈਲੋ ਪੀਟਰਬਿਲਟ ਟਰੱਕ ਦੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ। ਲੋ ਬਾਈ ਹੁਣੀ ਆ ਗਏ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਊਗੀ ਥੋੜੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੋਊਗੀ। ਸੋ hey bud, welcome to our channel. Appreciate it. Thanks for having me. Yeah, no worries man. And tell me about yourself first. So my name is Matthew Taylor. Grew up in Toronto. Right on. You know, been in Brampton for the last 10 years or so. I own this truck, drive for about 5 or 6 years now, but my dad had trucks growing up, so been driving since I was about 13 before I had a license, of course. Yeah. And yeah, you know, I just love trucks, man. I've always been a guy who's enjoyed being around them from a kid, obviously, and just love everything about them. Oh, right on, man. You're really truck enthusiast. Yeah. Okay, so tell me about your truck. Okay, so it's a Peterbilt 389 extended hood, 2022, so it's brand new, and it has a Cummins X15 565 motor. We got 2050 torque on the back. I went with the bigger tires, so all the tires are 24.5, 445s on the front. Yep. So you know, a lot of custom modifications, of course. Really just into, like I said, into trucks, so I wanted to kind of take it to the next level, show them that's that, amazing, you know. man. The truck really looks beautiful. Thank you. So talking about the motor, yeah. So how much horsepower is this Cummins motor putting out? So it's 565. There's one bigger, which would be 605, but we opted, you know, the 565 with the 2050 torque would be pretty good. Oh, okay, right on. Yeah. So Matthew, your truck looks really amazing. Green color. Tell me about the green color. Why did you choose that color? Yeah, so the green was near and dear to my heart. Green has always been my favorite color as a kid. Like I said, my dad had trucks growing up. He had a truck similar color. Yeah. And you know, so when I got older throughout life, I always wanted just a green dump truck. I didn't know which model it would be or how it would look, but I knew it was going to be green. Gonna be green. Yeah, so it's the color itself, color code through Peterbilt, only offered through Peterbilt, and it's medium jade green metallic. Oh, right on. Yeah. So you had to pay extra money in order to get this color, or was just one of the standard colors? It wasn't extra money, but it was like a custom color. So we went through probably about 100 different colors, maybe 20 different greens, and this was the exact one I wanted. Oh, right on. And now talking about the price. Yeah. So tell me the price for this truck. Okay.
So before all the modifications, it came out to including taxes about $268,000. Okay. After the modifications, the total price was about $290,000. Wow. So we put about $22,000 worth of modifications on it. Oh, right on. Yeah. And like you got all this work from the shop done, so they did all this modifications, right? Yep. So everything has been came through King's Chrome. 12 gauge makes the parts, but everything, my main supplier, the only guy I go to is King's Chrome. Right on. And he got me connected with all the lights, the chrome, even the interior, everything is all through him. Oh, right on. ਸੋ ਇਹ ਸੀਗੀ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਥਿਊ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਥੰਬਸ ਅਪ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਐਟ ਦੀ ਐਂਡ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਐਡ ਐਨੀਥਿੰਗ? Yeah, man. Thanks for everyone tuning in. Sasi Kal from Kale Jatt. ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।